Hello. In this video, we'll learn lesson number 4 from Saahithya Sangama, Tuchip, tudand, tubad, ready. The whole lesson is circled upon a boy, small boy, whose mind will always be thinking of playing and spending time with friends and about school, but he will be put under child labor. So that's what. So this Tuchip, tudand, tubad, ready is it's related to the game called Gilli Danda or Chinni Dandu in Kannada. So before that Chinni or Gilli, the small stick you see here, before the hit they say Tuchip, tudand, tubad, ready. Just like before running race we say one, ready, steady, go, like that. Okay, so first we'll see this Chinni Dandu or Gilli Danda. See here you can see and there will be two teams. They will play according to there are many rules for that. Okay, that's how uh, they play. Okay, now let's move on to the writer. Okay, his name is Chaduranga. This lesson is written by Chaduranga. His actual name is M. Subramanya Raje Arasu. This Chaduranga name is his pseudonym, you can call, and in Kannada we call it as Kavyanam. Okay, that's for his sake he will keep that name. Okay, so Chaduranga is Kavyanama of M. Subramanya Raje Arasu. Okay, and okay, where he was born, it's been given. Okay, he was born in Hunsuru Taluk, Kallahalli Grama in Mysuru Jille. And a father mother name they have given Mudduraje Arasu and Marudevi Ammanni. And he has written many stories and Anuvada translations, dramas, novels, like this. More than 25 types he has written. More than 25 books are the stories he has written, and he has got Kannada Saahithya Academy Award. And one of his story has been become a movie, that's Uyale. So he has written dialogues in that, and story is also from Chaduranga only. Then Sarvamangala, that's one of the movie for that movie. Chaduranga has not written the story; he has directed. Okay, he was the director, and he has got Rajya Chalana Chitra, means State Film Fair Awards also he has got, and he has got many other prize the awards. And okay, so he has done Saksha Chitras, Rashtrakavi Kuvempu. Saksha Chitra means about them a small short film they will do. Okay, and Mysuru University has given a doctorate for him, and for his the novel Vaishaka he has got Kendra Sahithya Academy Award. And his main books are Saravamangala, Uyyale, Vaishaka, Shavada Mane, ಮೀನಿನ ಹೆಜ್ಜೆ, ಸ್ವಪ್ನ ಸುಂದರಿ, ಇಲಿ ಬೋನು, ಇಣುಕು ನೋಟ, ಬಂಗಾರದ ಗೆಜ್ಜೆ, ಕೃಷ್ಣದೇವರೇ. So about him, know about few lines. Okay, about the author. Okay, let's move on to the lesson now. ಆಗಲೇ ಹೊತ್ತೇರಿತ್ತು. Okay, ಆಗಲೇ ಹೊತ್ತೇರಿತ್ತು. ಹೊತ್ತೇರಿತ್ತು means sun has come little bit up. ಹೊತ್ತು ಏರಿತ್ತು, little up. ಹುಡುಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದ. The boy was walking very fast. ಬೇಗ 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 ಬೇಗ, in a hurry, ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದ. He was keeping his steps very fast. ಇಷ್ಟು ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಬೀಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. By this time you should have been in ಬೀಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. Okay, ಆದರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಗೆಳೆಯರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ತಾನು ಗೋಲಿ ಆಡಿದ. But on the way, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ, the marble, the kids will play marble, right? Like this. Okay, marble. So when other kids, ಗೆಳೆಯ friends were playing in a gang, ಗುಂಪು is gang, ಬೆರೆತು, he also mingled with them, ತಾನು ಗೋಲಿ ಆಡಿದ. He also played ಗೋಲಿ, marble game. ಓ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಆಟ. Oh, it was so nice. Okay, the playing the marble. ಒಂದೊಂದು ಸಲವೂ ತಾನೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದ. Every time he only won, it seems. ಆ ಗೆಲುವು ಆಟದ ಸೊಗಸನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಸಿತ್ತು.
because of his winning, his that love towards the game had doubled. So he was encouraging himself to play more. ಹೀಗೆ ಆಟದ ಸವಿಯನ್ನೇ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ್ದಂತೆ ಕರಿಮನಿಗೆ ನಗು ಉಕ್ಕಿದಂತಾಯಿತು. ಸೊ he was rewinding that what happened in the game and all, okay, and suddenly Karima, the boy name is Karima, ನಗು ಉಕ್ಕಿದಂತಾಯಿತು. So the smile bursted out of his face. ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಬೋಂಡಾ ಬೋಂಡಾ ಎಂದು ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾಯ್ಡು. So all the friends, ಗೆಳೆಯರು means friends, they all together, they were calling a boy called Naidu as Bonda Bonda. Geli means making fun. They were making fun of that boy Naidu. Bonda Bonda they were calling. Maybe he was little plumpy. ತನ್ನ ದಪ್ಪ ದೇಹವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕುಂಟಲಾರದೆ ಕುಂಟಿದ್ದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೋತು. So in this marble game, whoever is last, they are supposed to hop. So this boy whose name is Naidu, he was last, so he is supposed to hop, but because he was too fat, dappa deha means fat body, deha means body, dappa means fat. ಹೊತ್ತು ಕುಂಟಲಾರದೆ, he was not able to hold the body weight. ಕುಂಟಲಾರದೆ, he was not able to hop. So that's how the hopping, right? That's hopping. Then ನಾಯ್ಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆಯೇ ಪಾಪ. ನಾಯ್ಡು is always like this, sad. ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲುವುದು, ಕುಂಟುವುದು. Most of the time he will lose the game and he will be hopping. Okay. Yeah. And then what happened? ನಗು ನಗುತ್ತಲೇ, so he was smiling inside. ಕತ್ತು ತಗ್ಗಿಸಿ, he bent his head. ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕರೀಂ, he was walking. ಮಂಡಿಪೇಟೆ is a place, okay, that's some market place. ಮಂಡಿಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುವುದರೊಳಗೆ ಯಾರೋ ಕೂಗಿದಂತಾಯ್ತು. So he passed little bit the way. So ಯಾರೋ ಕೂಗಿದಂತಾಯ್ತು. He heard some familiar voice, as if someone called him. ಕರೀಂ ಪರಿಚಿತ ಧ್ವನಿ. It was a familiar voice. Somebody is calling by his name. ಕರೀಂ. ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ he turned back. ಆಗಲೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಜನಾರ್ದನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ. So Janardana was going to school and he saw Janardana. ಕರೀಮನಿಗೆ ಜನಾರ್ದನನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ನೇಹ. He was a friend with ಜನಾರ್ದನ. ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. Both were classmates. Okay. Yeah. ಈ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೊರಟೆ ಏನೋ ಕಾತರದಿಂದ ಕೇಳಿದ ಕರೀಮ. They started conversing. Okay. So Karima asked, ಈ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೊರಟೆ ಏನೋ. So in village and all they will call school as iskulu, like that. Okay. ಈ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೊರಟೆ ಏನೋ. Are you going to school? Who no? ಎಂದ ಜನಾರ್ದನ. So Janardana said, yeah. ಇಷ್ಟು ಬಿರ್ರನೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀಯಲ್ಲ. Why are you going so early? ಬಿರ್ರನೆ means early. Okay. ಹೂ, ಸಾಮಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಹೊತ್ತು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಾ, ಸಾಮಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಮಿಸ್ ಹೌಸ್. ಸಾಮಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬಾಯ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ಹೌಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಹೊತ್ತು ಆಟ ಆಡಿ ದೇರ್ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಫಾರ್, ಕೊಂಚ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಲಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಲಿಟಲ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ ದೇರ್. ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಈಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓ ಎಂದು ರಾಗ ಎಳೆದು ಸುಮ್ಮನಾದ. ಯಾರೋ? ಕರೀಮ. ಕರೀಮನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಯಾತನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸೊ after he said that dragging voice, oh, then his heart felt some unclear suffering. ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಯಾತನೆ means suffering. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಜನಾರ್ದನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆಯಾಯಿತು. So he was envy of this Janardana by seeing he carrying the books. Means he also wants to go to school. That's what he felt. ಅಸೂಯೆ ಎಂತಾಯಿತು. ಓಕೆ, he felt. ಜನಾರ್ದನನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ತಾನು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಶಾಲೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಗೆಳೆಯರು, ಆ ಆಟಪಾಠಗಳು ಒಂದೊಂದು ಅವನ ನೆನಪಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬಂದವು. ಸೊ ದ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ like previous memories, they came dashing. The frames of memory came. Like what? Like the school which he was going, and the friends over there, and their playing, their conversation, everything came under his, came
came, that frames of memory. Chaukattu means the frame. Okay, it came. ಕರೀಮ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯು ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಎಂದು ಹೊರಳುವಂತಿತ್ತು. So his every step was like ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, means he is feeling sad. ಹೊರಳುವಂತಿತ್ತು means telling that each step is telling ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ. ಓಕೆ, ಹುಡುಗರಿಬ್ಬರು ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತಿಲ್ಲದೆ ಮೌನವಾಗಿ ನಡೆದರು. So both the boys, they walked silently, ಪರಸ್ಪರ ಮಾತಿಲ್ಲದೆ, without speaking, ಮೌನವಾಗಿ, silently, they were walking. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕರೀಮನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಿಗೆ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿ ಮೌನ ಬಯಸಿದದ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಮ್, ಕರೀಮನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಿಗೆ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಜನಾರ್ದನ is speaking something, ಕರೀಮ will not speak. He ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿ means he will he will put his head down or turn to side. ಮೌನವನ್ನು ಬಯಸಿತ್ತು. ಮೌನ means silence. He wanted silence. ಜನಾರ್ದನನೇ ಮೊದಲು ಮೌನವನ್ನು ಮುರಿದ. ಸೊ ಜನಾರ್ದನ ಓನ್ಲಿ he stopped the silence and he asked, ಯಾಕೋ ಕರೀಂ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೆ ಎಂದು ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಶುಯಲಿ he asked, ಯಾಕೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ? ಸೊ why did you leave the school? ಓಕೆ, then ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರೀಮನ ಸಂಕಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. His pain increased. This question increased his pain. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು with difficulty he tried speaking. Okay, then he told, ಅಪ್ಪ ಆಯ್ತಲ್ಲ, father is there no, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆಯ್ತಲ್ಲ means ಬಿಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ means ಬಿಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ means okay, ಬಿಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಎಂದ. So the father told okay, father, he told you have to leave the school. ಯಾಕೆ? ಜನಾರ್ದನ asked. ಯಾಕೋ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಸ್ಕೂಲು ಬಿಡಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಸೊ he told you have to earn money ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ means ಬಿಡಿ is that tobacco, like cigarette. One more, I think nowadays it is not that the BD will come. Okay, it will be folded inside the leaf. The tobacco will be there inside the leaf. So that factory, he made him joined. The kid was joined to the BD factory by his father. This is the like one of the factory. ಚೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನೋಡು. ಓ, ಯು ಶುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮೈ ಫಾದರ್, ಮೈ ಅಂಕಲ್, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಅಂಕಲ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ದೇ ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ದೇ ಟೆಲ್, ಹುಡುಗರು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ. ದ ಕಿಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಏಜ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಿಡಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಸೇರಿಸಬಾರದಿತ್ತು. ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಶುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಪುಟ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಬಿಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಂದು ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹುಡುಗ ಜನಾರ್ದನ ಹೇಳಿದ. ಸೊ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಮೀನ್ಸ್ he is little rich. Okay, so he has grown up in rich family. Janardana told to Karima. Okay, so let this be part 1. Okay, we'll see the remaining in the next part of the lesson. Otherwise it will become too big for you to watch.